she is going to take the session. So this is the fluorescent microscope, which is having the different types of light, and as well as we can see here bright field, dark field, fluorescence. So this is one, we can go with any type of microscope. Some microscope is only for the dark field, some microscope is only for the bright field, some microscope is the fluorescence, but this is for all. So if you want to go for fluorescence, okay, if you want to go for the fluorescence, we have to say now we are checking for the only fluorescence. The power system is now, we need to start this one, then we need to close the bright field as well as the dark field. So in the, just now I closed that one. How is there is a field is going to be set here, so I was going to set down, see this one, okay, this I have to be closed. Why means if I open this one, there is a reflection of the light from below, from down also reflection, the image will not very clear with the fluorescent dyes, because fluorescent, this is the mercury lamp, fluorescent mercury lamp, the light will process and go down. But whereas for dark field and bright field, the light will come from down, okay, that is called as a halogen lamp, that will come towards the, then we can watch the field dark, image bright. In case of bright field, field bright, image dark, remember. So like that it will happens. Because okay, you can start. You can open that. You can slide this. కానీ మనం ఫ్లోరెసెంట్ లైట్స్ వాడేటప్పుడు మాత్రమే క్లోజ్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి. So we need to go for one. We need to select 0 here. Okay, instead of taking, you can remove, you can move to choose DF. That means the fluorescent dye యొక్క codes avani. Okay, so like that we don't want to take. And this one. And here one more thing is, see the light is coming from down for a bright field or dark field. We can adjust here the light, contrast of the light. Or and this is the major groove, yeah, minor adjustments. Okay, so like that. So this should be always, if you take by out, it appears white light. If you take inside, it appears the red light. So like that we can change, we can reduce the brightness or intensity of the light also. Like that we can see how much. So like that we can adjust the platform of the microscope for bright field and dark field as well as all. So this is our, so we can see with this, we can see normal slides we can watch, dyed slides we can watch, stained watch, fluorescent watch we can watch. In case of bright field as well as dark field, only we can use the bright field, that is the halogen lamp we can use. If you are not going to use, just we need to go into switch off this one and we need to close that one, dark field. So that is here. It takes focus on focus on this. Final adjustment. Wait. The cell expose cheyadu. Just field move cheyandi. Left and right. Go ahead. Down. Up cheyandi. Yes. Come akkada randi. Yes. Ayo expose cheyandi.
జూమ్ చేయండి కానీ మాకు అదొక్కటి మాత్రం చేయండి. సింగిల్ సెల్ తీసుకోండి. మేజర్గా మన నార్మల్ మైక్రోస్కోప్కి ఇది మైక్రోస్కోప్కి వీ కెన్ టేక్ ద రికార్డ్ ఆల్సో, వీడియో ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the fluorescent dyes which are going to be added into the cell culture. So for specific they will go and get bind to the, for example మనము isotopes యాడ్ చేస్తాం, రేడియో isotopes. They will go and get bind to the specific phosphorus or nitrogen or something, some other or protein specific fluorescent dyes యాడ్ చేస్తాం డ్యూరింగ్ ద మనం కల్చర్ చేసేటప్పుడు మన టార్గెట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ బేస్ చేసుకుని మన టార్గెట్ ఆఫ్ జీన్ బేస్ చేసుకుని ఆ సెల్ కల్చర్ ప్లేటే తీసుకొచ్చి మనం వీ కెన్ keep inside the fluorescent stand with it. Then we can watch how it is moving, or in case of bacteria or virus also how they are moving. That means the movement of the cell also we can observe with this fluorescent dye, and we can find the where exactly our protein is going to get binded, a cell receptor binded, the internal. బేసిక్గా ఫ్లోరెసెంట్ డైస్ మేజర్గా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్కే డిజైన్ చేస్తుంటారు. ఈ మనం ఏదైతే ఇచ్చామో అది న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ సెల్స్కి మనం డ్రగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాం, ఒక దాంట్లో కంట్రోల్ ఉంది, ఒక దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ క్యాన్సర్ సెల్స్కి డ్రగ్తో ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాం. ఇట్ విల్ గో అండ్ గెట్ డిగ్రేడ్ ద డిఎన్ఏ బికాస్ టు ఫైండ్ టు కిల్ దట్ సెల్, అపోప్టోసిస్, టు ప్రోన్ ద అపోప్టోసిస్ ఆఫ్ ద సెల్. మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి కదా, అపోప్టోసిస్ జరిగిందా లేదా అని. అప్పుడు కంట్రోల్ సెల్లో పెడతాం, కంట్రోల్ సెల్లో మన ఫ్లోరెసెంట్ డై బైండ్ అయిందా న్యూక్లిక్ యాసిడ్కి, ఎస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ బైండెడ్. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఈజ్ వెరీ సింగిల్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద సెల్. బట్ అదే మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి సెల్ కల్చర్స్ పెట్టామనుకోండి, ద డిఎన్ఏ హ్యాస్ బీన్ గెట్ ఇన్ టు ద స్మాల్ పీసెస్. దట్ మీన్స్ ద సెల్ ఈస్ గెట్ degraded because the fluorescent dye is binded to the different small pieces, and it noticed that the cell has been the nucleus has been disrupted, so the cell is going to be thrown for the apoptosis. So our molecule has been worked. So that is the beauty with this piece. And one more thing, antigen. For example, in pathology lo manam binding lo fluorescent dye antigen antibody interactions చూస్తుంటాం. సో మనం ఇచ్చినటువంటి ఆల్రెడీ వాళ్ళు సెక్షన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారంటే మౌల్డ్స్ చేసి మౌల్డింగ్ చేసిన తర్వాత స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసి ప్రైమరీ యాంటీబాడీస్, సెకండరీ యాంటీబాడీస్ చేసి మనం ఎట్లయితే ఎలిసాలో మెథడ్ చేస్తామో సేమ్ మెథడ్ టిష్యూస్కి అప్లై చేస్తారు, టిష్యూ సెక్షన్స్కి. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ బయాప్సీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ రిజల్టెడ్. అట్లాంటి బయాప్సీని కూడా వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఫ్లోరెసెంట్ మైక్రోస్కోప్. దెన్ వీ హ్యావ్ కీప్ ద స్లైడ్ ఇన్ సైడ్. వాళ్ళు ఒకవేళ ఫ్లోరెసెంట్ డై అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, నార్మల్ డై యూజ్ చేయాలి. యూఎస్ఎన్ బ్లూ యూజ్, బేసిక్గా యూఎస్ఎన్ బ్లూ యూజ్ చేస్తారు. యూఎస్ఎన్ బ్లూ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ దేర్, హెమటాక్సైలిన్. సో ఆ రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు కూడా దిస్ విల్ గో అండ్ గెట్ బైండ్ టు దట్ ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ యాంటీబాడీ. దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎస్ దట్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. దట్ మీన్స్ దట్ సెల్ మే బీ ఫర్ malignant, like that is going to be get a resultant. అంటే ఆ విధంగా రిజల్ట్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తారు. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ ఫ్లోరెసెంట్ మైక్రోస్కోప్. కాకపోతే కాస్ట్లీ, ఫ్లోరెసెంట్ డైస్ ఆర్ కాస్ట్లీ. కాకపోతే దీంట్లో ఒక్క ఫ్లోరెసెంట్ మైక్రోస్కోప్ ఏంటంటే రిమైనింగ్ మైక్రోస్కోప్స్ నీడ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డార్క్ ఫీల్డ్ కానీ, ఫేస్ కాంట్రాస్ట్ కానీ, బ్రైట్ ఫీల్డ్ కానీ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఆల్ విల్ డూ విత్ దిస్ వన్ మైక్రోస్కోప్. Except inverted, we can't do with this inverted. We need some other equipment for the inverted microscope. So that is with this. And today you can watch with this the chromosomal abnormalities. That is like the karyotyping. She will come in the afternoon. She will take it. I am not expert with this. Just I tried only small bit. Only pathologist has to get expertise. And madam also cancer cytogenetics. She is coming. She will take care. Just 2 days back only we are also trying this. So this is having two types of lights. One is a halogen lamp. Halogen lamp is for the dark field,
bright field, phase contrast. But because the image is observing on the platform from the light is coming from the down. So we can adjust the, and everyone knows I think major glue, minor adjustments, all this is the common to any microscope. The remaining extra is fluorescent bulb, that is the fluorescent bulb, and the camera is fitted. The fluorescent bulb is the mercury fluorescent bulb. It will come from the horizontal position, and the fluorescent will expose from the upward to down. So during that time we need to be close the down light to don't clash, and then the reflection is going to be happen. The images may not be clear. That's why we need to be close it. Then we have to take it. So, Kalada. Yes.